Yesu mrao ye funiko menjao difu dione nim kwa jia kwa su na chire won kwan kodang kwemu ko e for etifi fa aquantu for san brefi fa wombre mi jifu nungwenkum gwama okum no maboni sana me como brohunu soma bria mi di Cristo echida richichi abre furema wosu che quanto fu quanto Yesun chen ko echiji mi for etifi fa aquantu for san brefi fa wombre mi jifu nungwenkum gwama okum no maboni ko ejiji mi for etifi fa aquantu for san brefi fa wombre mi jifu nungwenkum gwama okum no maboni Brehua shebri biarama kumenyina tobrau kabrina ojini suenyina Yesu benje ara ojini suenyina wo kabri ho ojini suenyina wo kabri Yesu benje ara fa wo hao to Yesu sone jau da gini suro Kabrina ojini suenyina Yesu benje ara ojini suenyina wo kabri ho ojini suenyina wo kabri Yesu benje ara o krabre fujin kwanu yao ninu subiara Kabrina ojini suenyina Yesu benje ara ojini suenyina wo kabri
Cabriho, Ojini Sweni na wo Cabri, Jesu Benje Ara. Ojini Sweni na wo Cabri, Cabriho, Ojini Sweni na wo Cabri, Jesu Benje Ara. Dena minye wonipa, mwad mampo mishe wanso, ankawa mi bowo minseso. Yo, onyame ema LAC abusuya ida nasda mpanimfo asese omo ama enada yenya sa akonyan na dwumadie sonko atise no yenyina yede ye ho ewuro mu bie nya ba benya emusu ho no ene the first night of the 3 days nyame ede ama yesa yemfa ensua de LAC mpanimfo free opani emososo opani policy aso ne mpanimfo aka nyina council na executive committee na atoto nyema kama ni ayesro ne se nyina yemfa mpaye enter dwumade nachi ene the first night anti yebejaha ama Dr. Ben Kroma so opani ade yebe fam akwakosi se dwumade ne beko na wieye ene anwumere program no na fe aboafo nyina so aka no sabe de onyame asumdwe enka nyina mama young call meeting no to order. Dr. Ben Kroma. Yo, Elder Mike, dasi bebre nyame enshraw. Wone openie mos ne empenifo a eka ho nyina ne nyame ma ye free miam ya hodo nyina ene enwumre nso yedi ahyiamu na LAC dwumadie kese ase ya ye ho aduro ye training ahodo workshop ahodo said ye be ya ye betie adwuma wo North America hanase na ye nyina ya som na ye de ahye wonyame din enwonyam enti enwumre mani agibebre wo akwanya stronko a wonyame esan de adom ye na ye hye homede yase ye de dwumadie titrew sei hye ase nyame ma dwumadie yi no nyame eye adom a said your penny Mike ekaye no ehye ende atuamu akosi kwasiada anopa nondu ekosi dumienu 10 to 12 ena kwasiada no ene yedi dwumadie ni nyina beba ewieye na enwumrei dwumadie fo a eka me ho ama yedi dwuma ewo platform yesui eye ye opening prayer no se bibia ewia openi Paul Insia Jr. ena obedi yanim ewo opening prayer no na afi ye special song ne so yenya every SDAH number 7573 na afi ye wia yasre openi kwasigima na ode yen opening remarks no enso amaye na afi openi ewia na ye sister Barbara Duchum enso ede yewura season of prayer mu na afi ye wia ya introduce ni ene obekasa akire yen ye tie presentation no na afi ye wia akwenya beba ama yen ebusa ensem kakra afa adesua ene de obekasa no ene yen ebeche no ho na afi ye wia ye openi Alex Dubois enso ede yen closing prayer no so abrayen na openi Mike the announcements ahodo no amaye sei ena ye dwumadie na ni so ebeye ebia bredu a menhyeda enseda emma embebo so gise ebia ehun kohia se ye hyeda afre onipa kro no anyesa obia di dwumadie ni duru ho a ye besre
na yenyina no yasom na yedi dwumadie no pepepe nti bra yense ehon no yebesre se moma yenyina yensie trust na yentu yensa emfre opani Paul Nsia Junior na afi onfa empire bokuni enhye dwumadie yi ase emaye so pani anusia yebekwa akotie yanwom no 573 yedi ahye dwumadie na ase tuma yensie trust ye bra yetu yensa frɛ opani Paul Nsia Junior. Yebesre ebra ye toaso no ye opani entwibosi ako yebesrew na afi wabo empaye kuni no amaye ne de ahye yedwumadie yase Yame mamoma ye mompaye Yame tumfo ma anwumrebo yi mo homeda hyase o ma ye de yi ni nkamfo aseda ani kabia nema odin eda wasese wo hyehyɛ mu no ye nhyehyɛ se nne LAC mpanimfo be nhyehyɛ na o ma ya behia na afei ahobo anase ensisi e wose enya na beboa yen ama bra wiase ko na wie ye atimi am ye wie wadwuma no eda wasese wo na modom no homobro so ede maye ebi say bra ye wo mu no ebreboni niam nyina ede adanse se enche no aba na ne sente no bosha adwuma wo de ahye yen se yenko wiase fa na nyina nko cancer panchira bodi nyina na de obagye de niam na sunhye gya oba ne hon kronkron edin enmonyam no sa adwuma yi o ma ya ba wanim se wankasa kyerɛkyerɛ yen yesro se huemo bana na mo honhom so na fa sofo ibi so na fa onsem a anase enhyehyɛ beboa yen am yetimi aye well equipped e wo adwuma a wo de ahye yen se yesro se huemo bo na bubu akoma nyina na fa akoma nyina adomom na fa adwene nyina adomom na wankasa kyerɛkyerɛ yen huemo bana ma ya hobrase honhom na yentimi sua wasam se betimi aboa yen am yetimi aye adwuma a wo de ahye yen se yesro dwumade mfitianse ni o odomfo ye de hya wonsa akasa ono o kyerɛkyerɛfo pani esro se wankasa be kyerɛkyerɛ na boa yen ntimi wie wadwuma na waba be fa ye frɛ wo brɛ o yaw ne amane asase so na de ya kofi akodida yen sada woni ye kra kondofisi abrɛ obi asem ha ye tie nyina anyensem de ne nyina mu no edi adanse se enche no aba ne sent no esro se huyemobo ne yenso yemfa ye ho anyim se be ka wasem wiase nyina na ma edi adanse se yes ka wasem no na ba wa be fan akosoro no am ya mo no aka kire se mo nkwa pana no kwafo eda wase anwumre se watie empaibo esro se nhyira bofo afri soro no esro se fa yeso fa yesu so fa dom ye na o ma intibi nye wadwuma eda wase anwumre se watie yen shebusa we adom ni nhyira pi wo Yesu Kristo demonti amen amen. Ebiana enyemi pwetifi anapwa eri rusu Ebiana enye oku anu na mihubehya mira se onam ni boko mu fremi ko akwana miniswa mebwa sera ukura mimu mekonya wosi minko mekonya wo pese minko ura mi posa sini pusu mekanya wo pese minka ura mejenya wo pese minye ebiana do sembiwone a Jesu pese minka biana obi namboni kwansua ese semishi shenu aji kwanse ubedi meni wo obrasu kwani mwa mini
beka sende de yise mekanya wosi minka mekonya wo pese minko wura mi posa sini posu mekanya wo pese minka wura mejenya wo pese minye bebia eni mubi wo femha o chefunuma midi nkwanetia beje juma ama yeswa o senon timidi madina shewonsa mini se wodomyampa midi mikuma beje wope beje senya wo shishe mekonya wope se minko wura mi posa sini posu mekanya wo pese minka wura mejenya wo pese minye mekonya wo pese minko wura mi posa sini posu mekanya wo pese minka wura mejenya wo pese minye. Amen. 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 Yeda erade ase. Nianom moma ye na erade ase efise oye na do hoda. Amen. Ase wutie anwum yi a na kire se unim se onyame ayade pa. Na da hachi bi anigye beba wo soro pa. Anka betumi anka yenti anwum yi nko na dwi. But bibia ewo ne bre enti di kan yada opani Mike ase wokwa wafa so na watutu niema yi posters ne ho niema nyina so hwe a eya homeka yie pa di nyame eda wase de nyame twedi ampo ase bebre so wa men nso so yehie mu anwubre opani ben kroma eda wase bebre so wadi dwumedi ani mu abeduru sabre anuanom muni bi nyina be ya adwene se ewiase ba bia sese ye dure no ade ba akopɛ ɛna ebetumi aboae ɛne se ye ne Awurade Yesu Kristo benya ayonkofa emu ye de na se metumani na mehwɛ nea ɛkɔso wɔ Ukraine na enipa esori a ebi kura sebio womo bomode no na bi ofa ne bag no otwe no ose obi nsusu o de a sorry ya no na osene no na sanfo enyina no ebinum ewo afiem ebinum wo ka ebinum wo adwuma ebi chese wo hwe a omo wone ma bebre but obi ama ne botoso ano ose ebanifo se sunkwa na sabio ensuan de owo nkwa awa ade nyina but enkwa kese no Awurade Yesu Kristo unya no a wanya ade nyina na nsen unyame nam osofo aibiso ebeboa na afi wa kyerɛkyerɛ de betumi aboa menewo na sene unyame afrɛ de na ba na adwuma mu yi no yaye akanifo a ebetumi ahye onyankopɔn animonyam senia
LAC for executive committee any nipa council members ya mo ehia manwumre nyina mu ndim no na say ya bekasa all the time maker na enanso me sama sisibiem ye asafo mai ni ye akandifu e no so umpo who influence enipa. You don't have to say anything. You don't have to do anything. But the fact is that, oh, sorry, now now better now come. Now now groceries or now you are influencing people. Now, near and you raise the question and say, what kind of influence? And I will ma enipa. Say Paul see a krata we as for kenkai. Enti me ogide na mwareshe mu se anwumre onyame na pastor so beboae na yempa eboso mu nyina na yetimi ehunu se no kure ne ese ya akanifo de a niam bebre wo ho no mu a ese yesre urade na otim boae na ya akandie no e de nhira ne adom bebre abre dodo a ebeba ye kwa mu ni mpo ya asafo manyina onyame no mo a na afi won nhirae na won kan ye nyina ye hu na nsei kwantu a ye betue na mo gidie mo awerehemu se nyame dum munti se ne o hira ye da bia dwumedie nkwawie ye no na yaye foforo e wurade Yesu Kristo mu ono mo ya na afi won kan ye ho de din kronkron no munti amen Amen. 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 Elda yedase bebre pa weekend no yensem ni nyina tifia 7 so you are a leader eno na onyame ebefa na kwa so na afi wachretre na ansa na no yebeko anase yebe enter into a season of prayer no ti yebesre yes sister Barbara Aduchum na afi wabedi anim amaye na empaibo ni sia na afi atwaso from there sister yes so atwaso mai yo mai na ye ho yonkodo yenim se nyankopon adom ye nyina ye ho eyeyie empanyumfo nso medam ase ewo akwanya amade ama me se nso membram bedi ye empaibo no anim samre no ansa na ye be hye ye empaibo no ase no mepe se ye be kan bibi kakra e de free John 14:14 or say se mube bisa bribi midimu a medi meye amen konkron ho bose amen for we ye bose anase we ye ade a ode amaye se yeje ye mutum se ye bibisa bibia woni dimu dia ono de obeye de amaye enti ye besre se samremu yen workshop ayeye no bibia ye bia no moma yembisa ewe Awurade din mu moma yema honhom konkron no ekwan na ono ankasa embra na ombelidi yen ewo bibia yeye mu eti yenche ho because ye time na edema no for yempaye no esa enti ye bekọ yempaye bone so mesremo ebi mu any video ebi mu so say na ye mute ye ho obi ye na ye o mute into Mr. Samede empire ne to ho no mo na se honhom konkron ne kawa na wa boy empire no e de amaye se be ya ye mreni nti ebetumi akọ anim se de yesem ye empire edi kan no mesre se obi bebo aseda e ho empire de amaye ye hwe eniema bebre o de ye nkwa echi covid ba yi ache emu bebre de bia me kama asem se covid ne ba yi no omo mbe wunyi omo wu akwa awi sise ye aya kan de Nyankopon se ye ntina se na ye ndidi oboye ho ban eniema bebre na esisi empo na ochi kura yesi mu no enye nipa nyina na homede ya yeremu ye ne omo enyina ede yeremu Onyankopon ne ye di ni ye yefri abonten eko ye bemu yemba eko school eniema bebre na ye Onyankopon eka ye ho enti mesre se obi wo so mesre no moma ye na Anyankopon ase ontuntum Nyankopon maye onanase se bibi wo asede echi a
Woman nipa kro ne mfa ni nyina anka ho na yemfa ni nyina emmanyame nti mpamcho emu baako enda Nyankopɔn ase emayen. Ye Nyankopɔn ne abankɛse yɛda wase adomra aseda nka odi bebree ɛwɔ adom ne hwɛso pa a wode akyɛ wo ma. Yɛda wase bebree wɔ mframa wode adom yɛ nkwa wode ama yɛ impo yɛda so te ase. Oma ne wasafo yɛ nyina ka bom ene enyime ekasa aseda nka odi. Nyankopɔn ɛyɛ nipa nyina na enya ne saa. Nanso Awurade fi soro musoro ehu yɛ mmɔbɔ ɛde nkwa adom yɛ. Ama na enyime yɛ asabe hyimu Yesu di mu a yɛ ka ne sa aseda nka odi. Yemu dodo a ɛyare na ene wɔwɔ nkwa. Wona wotu kwa do bedu ha. Wona wade sede daw nyame w'anim na ene wotie wɔ na yɛ ma wɔn. Yɛ ka ne nyina bom ne ɔkwanhoro a wafa so eti ankrankra biara adesrede. Na ne yɛda so te nkwa mu yi. Yɛ ka ne sɛ Kristo Yesu yɛda wase da wase. Ɛna nyime yɛ mpaebɔ ne sɛ yɛ nyina de komakrɔ ene ano baako ɛka bom ɛkasa aseda. Enke yɛ nyame agya ɔba ene honkonkro di mu nti amen. Amen. Mpacho yɛda wase ebebree ɛwɔ yaseda a wode edu Nyankopɔn anim di ama yɛn. Nia edru so no yɛbɛsrɛ bɔne fakyɛ. Mene umienu sɛ yɛkasa yɛnyɛ bɔne da na yɛdaada yɛn ho. Empo ɔse yɛ papaye no ɛyɛ n'ani so entumagofin. Bɔne bi wɔ hɔ no ma yɛyɛ yɛni da hɔ. Yɛni da hɔ pa because onipa ne yɛ ade nti be bi etua ne ka. Ebi nso so wɔ hɔ no ma yɛni enna yɛn ho so. Wode onim sɛ ade a wo yɛ no, oh I'm just doing it but na ɛyɛ bɔne pa ya yɛdi tie Nyankopɔn. Nti yɛbɛsrɛ baako sɛ ɔnkɔ nyame anim. Na ɔmfa yɛ bɔne nyinaa nkyɛ yɛn so ɔde bɔne kyɛ a yɛka ne nyinaa yɛ nhyira. Nti yɛbɛsrɛ mu baako sɛ ɔnkɔ nyame anim na ɔnsrɛ bɔne fafiri ɛma yɛn. Sɛ bɛyɛ a yɛn mpaebɔ yɛade srɛdi a yɛde bɛgu Awurade anim nyinaa no Awurade Nyankopɔn ebetumi asom ɛde ama yɛn. Yɛsrɛ mu baako ɛmɔ mpae ma yɛn. Nyankopɔn yɛda wase. Wadom abrade na so nti. Wahwɛ yɛn so ama anwummere yɛhyia mu ha. Ɛdɔn mu yɛaba w'anim na yɛgyitum sɛ yɛade bɔnyɛfo. Enti kwan biara so yɛtia wo. Awurade yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ. Ɛfa yɛn bɔne kyɛ yɛn. Sɛnea ti bia bibia ɛma yɛakoma soɔ na ɛma ɛntimi ɛmmerɛ yɛn ho ase ɛnhyɛ wotumi ase no. Awurade yɛsrɛ wo yini na afiri yɛn mu. Na wahwɛ yɛn so. Na yɛntimi nante wo han mu. Ɛda wase so ati yɛn mpaebɔ na wode yɛn bɔne akyɛ wɔ Yesu din mu. Amen. 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 Yɛda se ebebree. Yɛn quotation na yɛgyina so ɛkenkan bibi kakra no ma ehu sɛ yɛbisa bibia ɛwɔ ne din mu a ɔno Awurade no ɔbɛyɛ ɛde ama yɛn a yɛ honhom kronkron no ɛbɔ hyɛ. Saa mmerɛ yɛtia wɔ lan yɛsua yi yɛbɛbɔ mpaeɛ asu afrɛ nyame honhom kronkron no. Bra na ɔmbedi yɛn ntam. Ɔmmra eniema yɛwɔ ha sisi a yɛba bɛyɛ nyinaa no. Yɛsrɛ no sɛ ma bibia ɛmɛyɛ enipa afam die. Awurade Nyankopɔn na ankasa ɛmmra no medi hene. Ɔmmedua ne honhom kronkron no ɛwɔ workshop yi a yɛyi ase. Sɛ bɛyɛ deɛ yɛbɛyɛ nyinaa no yɛbɛtumi ayɛ ɛde ahyɛ ne din kronkron no animuonyam. Enti yɛbɛsrɛ mu baako sɛ ɔnto nsa ɛmfrɛ honhom kronkron no ɛwɔ yɛ workshop a yɛstarte no anwummere yi mu. Ipaakyɛ ma yɛmɔ mpaeɛ. Kwankyerɛfo pa obɛn Kristo ne nkyɛn daa. Yɛsrɛ no wasɔ yɛn nsa mmerɛ yɛ mu de. Akwantuo yi mu. Awurade yɛsrɛ wo dwumadi a ɛba bɛdi ne nnɛ dan nyinaa. Sɛ honhom ka ho a ɛboa me yɛtumi te nneɛma ase. Sɛ honhom ka ho a ɛboa ma ɔkyerɛkyerɛni no nso ɛtumi baabae emu ma yɛte aseɛ. Sɛ honhom ka ho a mfidie nso nyinaa ɛtumi yɛ din. Baabi a honhom wɔ no nti aseɛ yɛ adwuma wɔ. Ɛno bi na yɛsrɛ ɛwɔ ha. Sɛ honhom ba a ɛma asuafoɔ no tumi yɛ nsɛnkyerɛnne. Ɛno nti honhom no nso ba a ɛma yɛtumi tew tumi no nka. Ɛno nti anwummere yɛsrɛ no yɛtew tumi no nka.
boa yɛn deɛ ɔkyerɛ wakoa aibi yɛde ne hyɛ wo nsa awurade fa honhom ka no na aboa no ama deɛ ahinta mpo watumi de adom no anwummere yɛn nso awurade yɛaba so nyinaa ma honhom kronkron ahoɔden no ne yɛn kasa awurade fa wo nsa no ka yɛn ma honhom no nkyerɛkyerɛ yɛn kwan a yɛbɛfa so a yɛbɛtumi atie nsɛm ɛde yɛn ho hyɛ wo nsa nyame honhom waba yi yɛda wase ɛwɔ yesu din mu nti amen. Amen, amen, amen. Yɛda Nyankopɔn honhom kronkron ase sɛ saa mmere no waba bɛka yɛn ho ɛwɔ ase yie. Saa mmere no yɛmpa yɛ yɛduru so no ɛyɛ leadership. Yɛhyɛ yɛ topic now, so you are a leader. It is a leadership. Yɛde hwɛ every conference so leaders. Yɛde ba zona, yɛde ba local. Yɛbɛsrɛ Awurade Nyankopɔn sɛ ɔmfa ne nsa ɛnka yɛ leaders. Omo no mu di yanim. Omo ochia ye nyina ye chia. Baby omo de ye fa ne ho ne ye nyina ye fa. Enti ye besre. Ye mpa na ka ba mi ensa bi wo nti ye bese se ye mre ni nti no. E am ye man nye sentence no. Because mpa ye obebre a wo se ye ni nyame edi ho enkomo. Enti ye besre se ye mo mpa ye no free esoro ho no mo enfamra mesi fom. Onja ye leaders nyina enfra hye Nyankopɔn ensa. That was ye Nyankopɔn ade nyinaa sotumfoɔ sɛ ene wadom yɛn de abesi hanom sɛ yɛn nso so yɛmɛkyerɛ kwan a yɛbɛtumi adi kan yɛde akyerɛkyerɛ yɛn nuanom a aka Awurade saa mmere yi a yɛhyɛ yɛsɔ sɛ mpanimfoɔ edi kan free union ebesi local churches so nyinaa yɛde wɔn nyinaa hyɛ nsa Awurade sɛ wɔn bie wɔn ani ana sɛ biribi a wɔn bɛsrɛ obi a mfa nkama wɔn mo saa na yɛn nso a yɛabɛduru hanom yɛ anwummere yɛn nso yɛbɛsua adeɛ yɛsrɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ edi yɛn anim nyinaa yɛde wɔn nyinaa hyɛ wɔn nsa Awurade sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi a gye sɛ odi mpanimfoɔ yɛn anim nti nea yɛka ne sɛ Awurade sɛ wokyinkyin binom so a ma remfiri yɛn mpanimfoɔ yi ma obi nhunu Yesu Kristo wɔ wɔn mu na yɛn nso ebi asome yɛda wase anwummere so atie yɛn mpaebɔ wɔ Yesu din mu nti amen. Amen, amen, amen. Yɛmpa yɛduru so no yɛka mmienu abom yɛbɔ mpa yɛhwɛ ewiase saa mmɛ wiase a yɛwɔ mu yi a hardship ewiase yɛ den no na ɛka yɛ nyamesom yɛhwɛ nneɛma yɛkokɔ so wɔ Ukraine hwɛ nneɛma esisie ntɔkwa esisi amamman so ɛne nneɛma efiri mmerɛ a COVID baa yɛ nyinaa sɛ yɛde yɛni to fam na yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so a ne nyinaa no ɛka yɛ nyamesom ebi a mekɔ asɔre anasɛ mekɔ adwuma a metumi ayɛ adwuma mo menye adidi abeto nyame ayewam but ewiase ne ɛyɛ den no na nneɛma a wɔsɛ meyɛ like ɛtete yɛ nneɛma so ɛma yɛ nyamesom no ntumi ensipi sɛdeɛ yɛpɛ no nti ebese Nyankopɔn sɛ nneɛma esi wɔ wiase especially say Ukraine for ɛne nneɛma kyesɛ nneɛma ɛkɔ no ɛba mu sɛ esu so a yɛn nyinaa ni ɛbɛyɛ adanse sɛ ɛma ne nkwala ɛna yɛbre ɛba sisi yɛ ne yɛbre nti ebese Awurade so ɔno akasa ɛma ne nsa kɛseɛ ne so ɛwɔ nneɛma esisi ɛwɔ wiase ewiase fa na baabia ekura yɛti mu US ha yɛ den Ghana baabi a yɛfiri baa yɛ ewiase fa Nyankopɔn akasa ma ne nsa so na nneɛma ɛkɔ so nyinaa no ɔno deɛ sɛ ɔma ne nsa so na opagya no kasa enye din a ebetumi ayɛ din ti ebɛsɛ sɛ yɛmu baako ɛfa hardship a ɛwɔ wiase yi enyinaa no yɛfa ne nyinaa nkɔ Awurade Nyankopɔn anim. Ekosi wa ya asumdwe he akonya wode ama se ene de nsu yemra wanim wasem na abam wo hye se bre emra edi awie no bre mu odin ebeba enti yehu we ya esi ehye sapom nsuo ne epege ani hwew ifse oje no aben enti so nkokwan so Awurade enam so wahye se oni ho kosi wiase awie enti no de ekoso ye dan ehye wonsa se ma wasundwe entra asase so na bi enka woma na afoforo nyina hu de Onyankopɔn utimi ye ewo woma mu enti na de ekoso Ghana Africa Asia
ene America ni titiro ne de ekoso wo Ukraine Putin anase Russia ne Ukraine Awurade emofra empanifo de ekoso no how ne atete no bia ka ho bi ne mpo na eme ho no yenya ho nsunsuanso Awurade nyame a wo kasa apuye din Onyankopɔn wanum asɛm na sabre yesre se Awurade kasa na asomdwe emra wasase so Onyankopɔn de wonyi ehwamo da biara da enu nti ebra ya ba wanim ene de enim se obepagya wonsa na wobɛhyɛ ho ho anunya Awurade yeso se man osoro asomdwe bisa we ni adom bebre ewo Yesu din mu nti amen. 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 Yempire yedru so no yebejai yen workshop wi and I say ye 3 days dwumadi a yepese yedie akwa Awurade Nyankopɔn anim. Se Awurade Nyankopɔn no amakwan a enkasa amre no workshop nkentumi amba so. Awurade Nyankopɔn so nim ebre bia enema ehia saa ebre ni mu na ohyehyɛ ede mayen. Eti saa mre no yebegya ye workshop yi asenyankopɔn sa omo bedi animu omo beto enwomto ebebe mu empaye ebebo mu yegya omo nyina de hye nyankopɔn sa baabi a yebesia se ye ka ye ho abum se no eya na otamfo bonsam eya na ompe oho na odi twintwe eba besisi ho no mo odi mpapa mu obi ka wei asem e wo se yeti asema yetimi to so koye nimu no na wakofa bibi e de aba bishim na etwe ye sign na entumi e ma ye nkɔ ye nim yegya ye program ya ye start enwure e de hye nyankopɔn se ono ankasa emedi hini ewu mu ono ankasa ma ne honhom konkron no ekwan na omra metena ye mu se be ya ne ye ba be ye nyina no ebrebe so na ye de bekɔ awie ye pa no ye benya ano ye pa ye benya botaye ye de si ye ni so say ye pese ye sa workshop no ni nyina ebetumi e de abem e de amaye enti ye bese ye mu baako say ye sre omo mpaye na wontu ye dwumadie yi emfa hye Nyankopɔn ensa emaye Nyankopɔn ne abankɛseɛ onyame otumi ade nyina Yehowa ye dudine aba anwumre sɛ ye betie onyame wonsɛm enti ne bra ya ba no Yehowa ye dumi ye so kan ye ho o keso nyame ho yemfo so fa kyɛn na mre baba wase program sati na anwumre no yemfa nyina nhyɛ onyame wonsa unim adofo ne no baba so aba ye program nyinara kan kwankwa biara ho yemfa onyame nikai ye du nyame awie ti Yehowa enkai mu biara fonso mu na wadun so ho mabronti fefo so kyɛn nya nya baako enya asuti baako yemfa ntie onyame wasɛm unum hye hodo mpanyifo ya ye de amayen enti bo ma ye hye ti se de amayen no o nyame tufo e ma ye mu bi ka se o mi hu yanka debida no me nya anyi ntum se wo nyame odi anim no se wo him franka no di anim a enkunum de so ba ti na anwumre yi sa na enam yensan yi mu no ma yehunu pa so nyamudi anim wo kyerɛkyerɛ honhom no kan ho kaakai ame yetum sɛ ilaje nyame wo kasa nye ho anaye ho no agye nyame mi so se kasa mayen yeho mi so se kasa mayen man nye ho eno tino no anwumre mi pa bo pa sɛ ka ankwankwa biara ho panyifo di anim dia ahihye o ma hye de amayen ye nyina yin ntum sampa bro nyam wodi anim o nkunum de so ye dia ye duasio yehoa ye yiwa kan fodi ma wonsa so yen so shirutumi wo yen so me enti laji nyamenka ye duase o Jesus Christ nazo ni badi dimunti amen amen yo yeda empanyumfo ase ebebre ewo ye mpaibo a ye di ye mpaibo bre yi mu de adru so no ye bebo mpaye short me amebo mpaye e de ehwa ye mpaibo ni nyina so ye wi a na magyae mu yama empanyumfo pam mo mpaye yensu dimafo homedera o maye koso eda wase eja yeda wase o mpempenso a wode wo ma aba beduro aye wo se wo ma ye mehie mu eneda yi mu na ye mra emesua ho ensem eja ye hwe bebre e de egu wanim yensumi anka wo Awurade de unim nia ehia ye nyina
nti enim sɛ obɛyɛ ni nyina enso so de ama yɛn egya dwumadi aka nyina de hyɛ wurade wɔn nsa bra bɛka yɛn nyina yɛn ho ma ne a yɛbɛyɛ nyina ntimi ntu mpɔn na yɛde kɔ awie yɛ pa yɛka sɛ yɛ wurade a yɛde wo starte yɛ no ɛna yɛde wo aba awie yɛ pɛ yɛda wase sɛ watie no yɛ ni nyina de ama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti amen. 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 Yɛda Sister Barbara asepa nyame enhyira wɔ kwa wafa so wadi yɛ mpaebɔ asum no anim no. Nnanom moma yɛ na Awurade ase efi sɛ wɔyɛ nanadɔ yɛ wɔ hɔ daa. Amen. The Awurade ase onyame minim sɛ mpaebɔ ahorow yɛde ato n'anim wɔ tie no ɔbɛyɛ ne yɛfo nso de ama yɛn sɛnea ne pɛ ɛteɛ. Anwummere yi ayɛ m'anigye bebree sɛ niyi okasafoɔ anaasɛ ɔsɔfoɔ bɛdi anim nansan mu nyinaa no akyerɛ sɛ yɛn nyinaa deɛ woka Pastor IB Boateng a kyerɛ sɛ obiara anim no yɛyɛ free Columbus no yɛnim no yɛyɛ wɔ New York yɛnim no yɛyɛ kyerɛ sɛ all over the place Canada baabi a ɛne nti anwummere ɔsɔfoɔ IB Boateng na obɛboa yɛn na wadi anim nansan nyinaa na onyame de na yɛ adwuma bebree na ma ogyidie wɔ awerɛhyɛmu sɛ ne adom nti ɛnɛ nso so onyame de no ɛbɛyɛ adwuma ahyɛ onyame no ankasa ne din animuonyam ɔsɔfoɔ sɛnea yɛn nyinaa yɛnim no saa bere no ɔyɛ ɔsɔfoɔ a ɔwɔ First Ghana ɛne Yonkers asɔre na sise ɔhwɛ soɔ ɛna anka sɛnea ne brɛ ne dwumadie tie no ɛnso so yɛbɔ na ma ne yɛsɛ sɔfo yɛpɛ sɛ ɔbɛboa yɛn no wɔ ampopo ne ti koraa kyerɛ sɛ ɔde anigyeɛ pɛ sɛ ɔbɛba na afei wɔbɛboa na ne yɛdi saa dwumadie ɛne nti saa mmere no ma no si a ɛne a yɛbɛteɛ no ɛyɛ ɔsɔfoɔ IB Boateng a ɔyɛ First Ghana ne Yonkers sɔfoɔ ɛna ɔbɛdi anim na waboa yɛn wɔ nansan yɛ akwantua mu me mom deɛ me ne pastor you go a long way back sɛ ebia akyire no na ebia bɛka ho asɛm kane no bia mo a munnim no ne afiri bibi sɛ outstation wo akɔ bɛkɔ secondary school no nim sɛ ask school for no amwɔ hɔ no na mokɔ all the churches here wo hɔ no amansie fe ase ne all the churches no na mo akɔ hɔ no mo akɔ yɛ asɔre nti ne pastor koshia yɛn na o introduce me to that at the time I pastor every hɔ no no say also ɛne or the baton no so ahyɛ me nsa kyerɛ sɛ nti kyerɛ sɛ yɛhyia saa no ana ayɛ te sɛ eduru anyamsɛm ka dwumadie sɛ ayɛyɛ te sɛ bi a workshop ne saa nneɛma no na m'ani agye yie paa sɛ ɔsɔfoɔ IB ebedi anim ɛne nti ɔma yɛmfa mpaebɔ ɛnta akyiri na ogyidie mu awerɛhyɛmu sɛ nyame adom nti sɛ na ɔde na yɛ adwuma firi Ghana abɛduru America aha sei ɛne mpo Europe no nyinaa no anwummere nyame nam no so ɛbɛhyɛ ne ho animuonyam nyame no mmɔ a na afei wɔnhyira yɛn sɔfoɔ ɛde nyame agya ɔnka ho na afei ɔmmoa na biribiara ntimi nya animuonyam hyɛ ɛma ne din ɔdin mu nti amen Amen. Amen. Openi midasi say LAC for share mo hu say me so me lema ni pache sana mi bedi sofo me LAC secretary recording in progress me LAC secretary so our Central Ghana Conference and sana mi bedi sofo nti maybe a layman for share bia one is the best place to be. amen Rakesi. Openi ben kamesrewa sebo ma share di an kemeda wase. Nam ka se wa share mi nti ma try ben prince amanya. Me da sipa se o ma me kwa ma share mi screen. Nti sa weekend yi empanifo se yanka leadership ehun asem. Na mama de ne ye
so open say metimi de fa ba wi am pe bia em say ema adwuma no aye mre kakra na weekend me be say yetwe adwen gina aniema kakra bi so na theme I found weekend in it said so you are a leader enti oye okanifo se oye okanifo ampa de a ene aniema bi wo ho no mu a aye question enti ke bi bisa se de woye ye kire se woye kanifo ana se woye okanifo adwuma anwumre maybe gina niema kakra bi so leader bia ye obi a wotimi dream wo vision no wotimi planning for the church ana de dey ashenensa eti me be say ye hwe kwan ya menim say sa na me ya me kan ye nim ni nyina planning ni so ye nim ni nyina but we just want to enrich ourselves so person planning for our church what should really come into play ama wetimi a planning for our church na no kwasemuni say ye person yesua leadership me gidi say it is the right thing to do if you say see we as we are woman bibia ni who receive attention say leadership. In fact, it is regarded as the single most important factor. Sorry anymore ma kwa sorry bia what's the stance of for so for no be babu we say na sorry ne konanim so for bi babu hu na so for no na asori ne sinitrase so for bi ba na sorry ne nyina asori ma ne nyina ehurihuri so for bi ba na sorry ne nyina di awerho enti is so important stay yebetime yi asori panimfo bi na sorry ne konanim we say some de foforo babu hu na asori ne konachi and say was stand still. Eti leaders make a big difference. Ewo asori mu. And it is ye kasi ye pesi ye leadership na eye in order. Na sani ya opanini emoska ye no. Say ye can leadership we make some basic assumptions. Say leadership involves a process. It ye can leadership enya static. A process. Dabia juma woye. Na key ni say you intentionally influence. Said opani ka ye no. So kasa wan kasa we leader nko adia you influence. But true leader no intentionality and so kan. Say what is share what mu say you want to influence the people. It kwam be so na obetimi influence wo. Ube say we influence you we exerting some positive guide. Bet me bring changes. Bet me bring structure. Bet me madwumadi na tumi akosui. Leadership, true leadership. And he said, we'll try no facilitate activities. No relating with members, relating well with them. Sabaya bet me reach desired goal. And not just an influence, that but intentionality in a bemu. Because you have a goal. And say, so are you a leader? Question when say, do you have some goals for your church? Afi si aya okanifo a uwo botai bi esi waniso. Now what type of influence? And I obetumi ade nkrofo na drew goal no a opese wodi wo mo edru ho no. Now before say obetumi set goal no, you must have a vision. We will talk about vision. You must have a vision. And turn what me a set goal. And the process of leadership, no. And he said, leaders must be able to effect change. So bibi oho asoro no mu a wo say ade no nkoye wompa. Don't just sit down and talk about it. And a leader can change the actions or the attitudes of the members. And it's so easy. But who is a true leader? How are you able to change the actions or the attitudes
of several people in your church. Ebia, the spirituality of the church is so low. How do you bring the spirituality up? How do you bring the negative attitudes? Oh, asorbimu asafumana no ya, asorbimu asafumana wo akoma, asorbimu ade enkrofo ye no, uko church board, you have a church board and now you show. How do you change the culture? How do you change the climate? So you truly that there, you must find ways and means to be able to influence. Sabaya obet me a change culture, obet me a change climate. Se climate in a hostile. Akomaboni in our no. There is no positive influence. How do you work on it? Say to me, I know you say to me, dear, then you are a leader. True leader. It means a help, a bring changes in the behavior desired by the leader. And he says, sooner or later, one part. A combat now be faswa. Ube to me a change sa is sooner. I am say, the car say memra first Ghana no. In fact, go for a friend me. Womu to me for say my first Ghana no. Hey, me abe 95%. Omo friend. Hey, pass a first Ghana na pass okay. Umpe wasumdwe na unko retirement. Hey, first Ghana the whole deal. Hey, first Ghana, ekrofo trouble. Enti you if we a leader now so we call first Ghana. How do you change the behavior to the desired manner? Me minimum say na me waha na me another president. Minimum the positive things in first Ghana. Me kaisa me another president me every me call Ghana by na ye pesika ko asokore ako Kenya msem. Sorry, ye ko ye boho na ye $30,000. First Ghana is the only church in North America, church in Ankasa, not from individuals. Say, so for First Ghana decided say you have about $10,000. And Dr. Gipu could just remember $10,000. And you raise the other 10,000 from come meeting. And looking at First Ghana, no, and look at it, say First Ghana idea. Did you? Miss why I see First Ghana say there are a lot of positive things. Gold beyond my betting and money our First Ghana. So why don't you look at it carefully and see how you can change the behavior into a desired manner? Eti truly the way a leader, can you direct, can you coordinate? Eti directing and coordinating are key things in leadership. I was say to me share and you my now with me a year. Sorry, I say on son. I feel we a true leader. You build interpersonal relation, build relationship. One more be out to a mupashi, wo leader no juma. So to me share kwanya befaswa. Ubet me a tapu good things, good resources. I was our phone. No what to me achieve goals our person would do. And when we talk about leadership, if I ask you, are you a leader? A leader must be able to do actions that focus resources. Resources are how do you use the resources to create desirable opportunities? Resources to say First Ghana. First Ghana baby. So what can sorry more giving spirit. North America, America say First Ghana number one. Me who are sorry about number one. Now numbers in Tio. There are a number of people there who have big heart to give. How do you focus the resources to create desirable opportunities? Kwamba na obet me afaso. Obet me ayesa amane to me aye. And here truly that no. O job akone say you create conditions for the team to be effective. Creative conditions are betting me ama team no are effective. Ampara there and crofobia
catch them say over first Ghana somewhat to no. Na church board kurabia ultimate tramusofo business meeting. Yes, we saw name. I'm part my first business meeting me hui. Questions. I feel me one of my analysis now. I saw say business meeting. One hijacky business meeting, no, about 80% normally church board members. Timothy one I was just smiling. We are leader, how to manage people is so important in leadership. Managing people is so important. We will be a leader, we need command. You will be a friend, emotional intelligence. We will talk about it. We need command. You cannot manage people. It means say, oh, say problem we as so super. So me am board members na raise issues I couldn't quite idea. And yes, I do man enya dinsa. Team call board na am the two money. Na me simpani for and near my business meeting if we had money echo. We will not take a single item and fanco business meeting. Our board move vote to so. And if we are going to move vote to so some fanco, a drew ammonia media mope. But be a more vote to a hapa say, young fanco business meeting there. You do open so over support. If we say board to take action vote to a nese a majority. So when I would hear Mukura, would do business meeting a Kawanotum. Would me was in meeting a board action. You do business meeting, you know, and I'm saying business meeting, I be a church board for you. Almost miss a question, almost support unqua. Bibi Obintias and the church board from watch them. If it's a woman a day in some way back, as one day bang and feel me who, if we church board, praise the Lord, say, Minya the best business meeting. Board for you know we didn't come on what and a year tight in a year support. It's how do you manage and coordinate on Crawford? Sabaya, Ubetimia building cohesive, goal-oriented teams. It is so important. So church board no a better cohesive. Ubenya one body with one mind. Na ya agene say ya obotai bisi ani so a ya pese ye duro ho. Enti leadership ay problem solving. True leader be a problem solving. Enti also here kwan abefa so a ubetimi solve problems. I like this definition. Onia Clinton, and a President Clinton, Robert J. Clinton. Watch a book be leadership training models. What's it? A Christian leader is a person with a God-given capacity and a God-given responsibility to influence a certain group of people towards God's purpose for that group. Enti say we are elder. Nia ewasa woti ase ni se onyame na afrewo eye core leadership eye core eye one of the spiritual gifts and so. Now the good news ni say as much as sankophobia on more they are born leaders. Sani esa won krophobia so they learn to become leaders. It's leadership. Only leadership gifter, you can still study to become a leader. Na brebiara asoro no be afemo say we elder, we personal ministries leader, we women ministries leader. Ya di adwuma bi be hye won sa aye akanie adwuma no. Kai say onyame na accreate that potential amawo. Eti onyame ama God-given capacity. Wa ma wa hodin a wobetumi di aye sa adwuma no. Na fa hye wo diri mu say a God-given responsibility. Eti leadership no enya agudie. Nyame ama responsibility. Say influence those people following you. Say we a women ministries leader. A man who idea wan hye won sa no. Ubisa won say Rade, what is your purpose for Maria
ɛwɔ asɔre fie ha botae bɛnti na wɔde wɔn ba asɔre dɛm ha na awurade deɛ na mɛtumi ayɛ de wɔn aduru saa botae no sɛ yɛn nkwagyeɛ ne nyame pɛ sɛ wobɔ wɔn nya you ask yourself ɛkwan bɛn so na wobɛfa a wobɛtumi aboa saa afoɔ no ama wɔn nkwagyeɛ atumi asipi ɛwɔ sɛ wosrɛ awurade na wɔboa wo na wotumi yɛ saa adwuma no sɛ yɛka leadership a leadership ɛwɔ nkorabata akɛseɛ mmiɛnsa 3 key aspects yɛwɔ the leader, the followers, and the situation. Say we are youth leader, followers are young people, and penny 40 per year and your daddy. Young people know and never more is here. A dear Ben, a woman with him. A dear Ben, a woman more guinea. A dear Ben, no money, Jehu. Come Ben, I'll be fastwa. Ubet me a boa woman. Ebi asa wopɛ sɛ wode youth no ka nyamesɛm a ebia wobɛyɛ ase adwene ho sɛ media ministry, media evangelism, technology evangelism. With young people, your Facebook community, and said you almost Twitter every day, any Instagram or so. How do you influence them? I'm a woman at me the Sani Emano. I am Krajajuma. If you are the bank of crowdfunding, welfare for you now become media ministry. If you are one year, but who are young people? If you follow us, what are their values? What are their norms? And then I'll bet me they are bringing one together. Now one more to me a do it. See, because you're a leader, you must always have followers. Obviously, sir, your cast away a leader. No sequence, no when you know be anywhere here. You are just taking a walk. You are not leading. A leader should always have followers. Na leader na kasane so. O personality, o position, o skills, o expertise, o emotions, ni nyina come to play. Ewa juma yedi asha wonsa wo ye. And a situation is also very, very important. Me wa Columbus no. Said ye na me ye me suffer juma no. Me bedru first Ghana and me hunu say first Ghana situation, first Ghana environment, is totally different. Me was sorry me no ewo New York, first Ghana ni youngest. I saw me no so totally different. Approach for first Ghana will not be the same ewo youngest. Eti I was say we leader, ye kanifua ultimate ase. Now share adwuma yedi ahye wonsa. See our departmental header, personal ministries now ya do koto men's ministries are different. I was so sure adwuma yedi ahye wonsa. Ya koya okwa leader are different. We hear situation we hear the environment, we hear stress level, we hear tax na ya ahye wonsa. No wa kwan obefa so a ubetumi edi aye adwuma amana tumi ayeye. If you followers you can get different types of them. Ebi on man, bibi abe masu biya negative. Obi also ade biya abe for our so aboa. Obi also abe tra board. Obe board 12 times year. Won't is obi na another. Ndi oti hodi yamode be fa biya momfamfa. Bizu so on mo. Utimi se we are very dependable, consistently dependable, very innovative. Chambia or my ideas or fro or engineer and near muscle. And Mamma Jumano, etimi eko ye. And you have to look at situation no woman. Now what share followers a diwachin. Now buawa mawahunu senia opesa we ye ojuma. Say opesa we ye true leader and a good leader. Before you can plan well, you must have a vision. Vision, a mental picture. Now, you need to be able to clarify your vision for the church. So, we are elder,
what is your vision for this church? We dream for the church, and he said, how do you clarify and maintain the vision? How do you share the vision? Proverbs 29:18, he said, where there is no vision, the people perish. And the uye truly that dear question me be sound and say, what is your vision for our church? Vision is saying, a dear ben na me found say, yeah, ma over me anya long-term and short-term vision. Say yeah, ma 5 years. Say 2 years near the eldership yamawa. Fashion trim say be after 2 years, me elder bill. Sa 2 years. Hefa and I'm a person middle. What is your vision? And as a Christian leader, the first question that was Ubisana said, what is God's vision for this world? So we vision you know I would develop on your juma be or farm be a different. Your name be a different. But when you come to the church, the church of the living God. Say the church of the living God, oh dear, your vision must align with God's vision. It will be someone who say, what is God's vision for this world? What is God's vision for this church? So when you more be so ready, when you more about home pie, when you more trust someone never chira will say, when you me nebuta in trimupo, and it's a obegiria say enko. Yami bota no. It will be someone who said, Mrs. Sodia and met me a year. Me be seen, no. A bet me a show Yami Dianum, Amano at me a year. Now, when you have vision, the next question is, how do I clarify the vision? Sabaya congregation and bet me a Jimmy vision at me. How can you help your church? I'm a church that develop their own vision. So we a leader. The church should buy into your vision, or you join the church to develop a vision. Now, my vision no more develop no. It must be in the light of God's vision. Your vision should not be opposite what God is aiming at. Your vision must be part of God's vision. It should be so important. And the true leader. Number 2, you must affirm the values of the church if you are a true leader. And so we are Seventh-day Adventist church elder. Unya be and Fabia FSF. Unya begu a good leader. The values of the church must be your values. A dear ben a sorry a church. Dear in a Bible eka. A dear in a spirit of prophecy eka. A dear in our church manual eka. Sania manua Bible church. Sania manua spirit of prophecy church. Sania manua church manual no eka. The norms a nearma a numa pa a was a sorry customs of the church. A sorry yinara. I was a yet Seventh-day Adventist church values and customs. Now, when you're a true leader of the church, you must uphold those values. So, when to me, idea, then you cannot call yourself a leader. Can you affirm the values of the church? And answer would you say? Drew say will be a yadia that's already anymore. Oh, I sorry, make crack a crabby. You been be cranny a bread, Tiakofa back on them, you know about the and your mummy and your dinner, young show almost. Why can you say, lower standards, no lower values? I be a sorry, but the more you lower the standards and the values of the church, the more than a sorry, no, no fame, no sorry, ne yari, ne ye koshoko, na e woo. Enti, who ye true leader? A radical framework. You symbolize the standards and the expectations of the church. And to what role do you perform as a leader? Se tom rebi na sorry mano I am mra
Are you able to stir the members? Are you able to lift their complacency? Their lethargy. Are you able to give them comfort? Can you give assurance to those who have no assurance? Then I'll bet me a Abua Wasafumano. Ama what me I represent woman said. You really want to uphold them. After can you maintain the church? The church maintenance. I'm not talking about buildings. Men can't sorry that I know I will maintain, you know. I'm talking about the leadership role, the supervisory role you play. Come back now, be fasua. We make sure they say COVID by problem ke see pa ni say. We almost am for 3 fie kakra. The status here kwasoro be brave fie na your mode. How do you get them back? It's your responsibility. At least you want to maintain your church membership. So how do you do a proper supervision? Now what me actually one more what your mom was a free woman. Why you can't be fast or bet me a rich backsliders no. Now what me do woman as a abefi. I think if you are a true leader, you service the church. We serve a sorry no. You must be a servant. I was said, servant leader. It's very amazing. So be a sorry that you say when you can for. We all the powers. So how can you be the first to serve while you are the lead? Because I'm a common tray for floor. Now, Sabbath school director or conference every year Sabbath school workshop. We are needing come because me na my Sabbath school director. Was Central Ghana conference that many akwai ebekasa. Me call in chain. Me needing come here. Obia soreko. But shall see we table see. No afa mop. Obe praho no one mop. Why do you do that? No, Sabbath school director conference was yes. I had a son near you. I saw a man obia ko me ana me beye. Na me try in chain. Me bua no ana. Me ne ye. I feel me kai say, hey, me wa banchi mapa me ko come meet here. When I am me kai say me go twitwa bre na me mfa ngu nua so na me mfa. I learn a lot from there. But how do you function as a servant leader? I feel true leaders focus on institutional renewal. So we a true leader pardia na sorry ne ria sha wonsa. Pray that you will effect a change. You will bring revival. What are you doing about it? I was say Obomodin. Now Bompire said, wait to me, I hear home baby. And a true leader, if you are a leader, you must be a strategic thinker and a strategic planner. And was strategizing. Now what you plan it strategically. I was say you should make it happen. True leader. Sometimes what me are planning near my table so. We had a kama training in a kama. But I feel bedroom never crying Juma. You are not a leader if you cannot make it happen. It's only a leader there, make it happen. Make sure say you relate the past to the whole. Departments. First Ghana departments say what does pa your bumpire say enyaka kranena yakikabi boom mako. How do you link all the departments to make a whole? The departments be a year juma. So your leader now departments be the whole year a juma. So bet me a gunu. If it's a department that exists here, a juma biano, 7 emphasis be a any so. Now, but modern say build the key partnership. Look at your elders, look at their skills, look at their influences. Share areas on bet me a year juma. Partner with them. No, be taking over, baby. No one juma. So release a corporate spirit. Mon come home. Na mon yamwa say, mo set it go. Mo be say mudro home. After you a true leader, make sure say you have to develop leaders for today and leaders for tomorrow. And if I can, how do you develop leaders? I will touch a little bit about it
ebi a kyerɛ nwummerɛ ana Sunday anɔpa. So when we talk about vision and nwummerɛ the time kakra no aka, I'm going to look at vision and planning. Medical aka say vision. Yes, say obi ni vision I say bibi ane na ni afra. Na say bi wani afra a o pese o hunu ade a head. Nehemiah the entire ultimate building walls in few days, 52 days now vision. Ezra ni Zerubbabel temple on building with a vision. Joseph ni Daniel, Joseph was a dreamer. When the dream it came to pass, Joshua and Caleb say, hey, your vision, let's go for it. Young cock, Nyame de Bemaye. Omo vision say, once a Nyamia shall move a hobby or dia. Vision Emma omutimi duro. Omo no muni vision, omo intimi and cover bia. Aristotle can say, the soul never thinks without a picture. Ed says soul be able to think without a picture. It is said, if you really want to think, have a mental picture. The next 2 years, the next 5 years, and here find a person media sorry Edro. And it is the single most important thing in leadership, vision. Because we cannot remain where we are. Sorry, that's no, do something about it, bring change. Vision is also a gift from God. She said, Joseph, so we need vision, I pray about it. Ask the Lord. Paul, a brother Damascus Kwaso, or share Radino, no Radi, Nini Casa, Nini Boom Punimpu, none any fryer, nothing who I was no who they was say, Radi, what do you want me to do? True leader should be able to ask God, Lord, what do you want me to do? Now, Radi, if you listen to him patiently, now when you're true vision, you have a focus. It's answer when baby our person would do. It's answer when baby our person would drone in tea. And my when focus. And my willingness to do the work. He said, when you our person will vision gives meaning and direction. If it's only near person who achieve, vision is the preferred future. The sorry, first Ghana. Me bomb pie said the next 4 or 5 years. Saying that me person who first Ghana. It's a preferred future. It once I was on I feel when you put them into play. Na nyameso so beboa. Amma what you mean adru ni a person would draw. Enti, we are true leader. Vision is the ability to see beyond the majority. A may be a true leader. The microphone who you know to me. If it's a would die in our so sorry no, would be not sorry no. Now the old June now they call him. I don't think that Joshua and Caleb some more young betting. You don't know I can say they are being to me. Can you be Joshua? Can you be Caleb? And say, yes, we can. Enti ebasa woman nyame kwan nyame the mind to dream big because Erade account. Enti say unya vision utimi ye niema bebre. Was it not much happens without a dream? Nanse many Master penning for this year, minimum din common. Yamia Shrame with a certain penning for or more heart. Yamia Shrame, all my 7 elders, so supportive. And I was in penning for money, say first Ghana problems, 100 dollars of power. It's your area, you buy your maintenance work. The BI best solve problems. Even we so da. How can we get out of problem solving and look at the dreams we want to achieve? Spend time thinking about where we want to go. And yes, idea. Yes, solve problems. My finical we'll be doing maintenance work. So for you know, let's begin to dream until we have started dreaming. Now it's so important. And you know, be Warren Bennett and Bennett Nuns, studies be about 90 prominent leaders.
Normally, studies among the 90 prominent leaders. Almost discover one key character underlying all the successes. And it's a no sense of vision. So important. And say a person, yet to me, a baby. The church should have a clear sense of its purpose, its direction, and its desired future. Na yet to me, enya ne sadia, ni enya sa imagine share with the members. Then we empower them. Ama umunina yo magine say. Woman so abayire wo na woman aye adwuma ne bi. Tom Peters and Nancy Austin say just getting leadership skills is not enough. You have to know where you are going to be able to clearly state and clearly and concisely. And just getting leadership skills in enough. It this even begin to dream and think about a sorena woman. Hey, fan our person with the sorena echo. He fan our person with the members echo. So what me dream be beside here. Ebe bo am wo hu baby abotimi di omako. Now before so obetimi cast good vision, you must also have a sense of mission. Mission and vision are two separate things. Mission are the purpose of your existence. Mission, the purpose of your existence. And then tin nyame dia asore ni si baby a odi asi. Asore asi Bronx in see for by chance. Nyaminim senti or this or I was our time. So what is the purpose of your existence? I was say a clear emawo. Now who the purpose of your existence? Then you can easily derive your vision. Our vision. And to have a good vision, you must understand your mission. And to carve a mission for your church. What sort of mission is saying? What is the purpose of your existence? Say more joining unyame na monina agi akra e wo Bridgeport. Ebi a mission mo betimi anorone down kakra. Say the purpose of the Bridgeport church and it said you better reach the Ghanaians in the community. Ama Yesu. It is a sanimu vision mission there. Then you can develop a vision. Mo vision is saying. She say, yeah, 40. In the next 4 or 5 years now, we want to double our membership. You per se yeah, eminent in the community. You per se will be our TND. And say, Oko Columbus, yeah, the name, your boat type of Casepa back on the say. Columbus also be a Ghana near 47th Adventist Church. Now, I hope you will hear more, or Yari more, or Yamua. Call Columbus Ghanaian 70th Adventist Church. We will come to your aid. Mami White, let me key statement to be. Evangelism. Na mama menkai we kakra bi nchira monsa na mo amudamani mamba. We say it is essential to labor with order, following an organized plan and a definite object. No one can properly instruct another unless he sees to it that the work to be done shall be taken hold of systematically and in order, so that it may be done at the proper time. Well-defined plans should be freely presented to all whom they may concern, and it should be ascertained that they are understood. Then require of all those who are the head of the various departments to cooperate in the execution of these plans. In the execution of these plans. If this sure and radical method is properly adopted and followed up with interest and goodwill, it will avoid much work being done without any definite object, much useless frictions. Into the Mami White, catcher no watching agony, Egina so on say, say, Yapasia, ye Juman and ye, it calls for planning. I was here planning. Near planning ye dear, and ye bit me, I ye. Eti, and near my what ye walk and moon say, get organized.
have an objective, make coordinations, set priorities, have a plan, communicate, be accountable to each other. Let's seek a cooperation of all of them. Then you can execute your plans and follow through. And he said, who to me, actually, vision then there is something you need to look at. Something to look at. I was say we'll look at the strengths of the church. Plan well. Look at the strengths of your church. About first Ghana, me who ye come who strengths. Strength of giving. Ye were ma womu kondonya me juma our first Ghana. Very dedicated, strong woman. Women ministries near so strong. Come 5 a.m. morning devotion. Neko he ma me fu a womu leading pipe. Oma je juma no na womu ye ukasi ye mo mpaya so wa nyire se man kan ma no ntu ne be ma bi mo a me ma no nya ba kokra no abo. Mano ahoden so e na womu de bom mpaya. Personal ministries for near strong committee. Our money go and say they want to baptize 50. My misa reason, but many I just said last year you bought 5-7, but almost say 50, and I'm buying into it. Say bet me I give 50. Look at the strengths of the church. Look at the weaknesses of the church. Look at the opportunities of the church, and look at the threats. One more yet strategic planning, you'll be a friend of SWOT analysis, looking at your strengths, looking at the weaknesses. It shall see any tenacity. Now, what sort of strengths? What strengths now so to me the year, Juma. So, Uku Bibia, wow, sha, wouldn't you be our one more betting me support to YSRD? Just look at what you can manage. Now, a year home, a Juma. And to look at the strengths. Make first Ghana. I'm looking at the opportunities. So we in Bronx, first Ghana anymore. Any part of do about me a car one day. I'll be chemu sorry than anymore. Baby, I saw any strategic. Don't want a chemu. It's me vision. Kasia say, how can first Ghana be prominent, be light to the community? How can first Ghana to me, I a community worker. Obiara woman tell me obiara but say I sorry be wa hanu I sorry we ye close to ye na assemble to ye. How do we do it? So we have to look into it. 50 no a person ye do no be so near befa. You are about 25 small groups. How can we enable the 25 small groups? Say small group be the whole year. Enya nipa me no my enia. You bet me agree 50. So how do I strengthen my small groups? Yatina life so 3 good years. How do we strategically look at young asafuma or more lines? Yasafuma COVID by or more year. Can we go and look for 50? Why or more year? Young people are one of your strong force. Our first Ghana, a strength. So how do we build our youth, our young people? If it's a Bronx on my home, you young people here, drugs, and in Yama Hunquanum and some outside one money. So how do we manage our young people? If you was me look at Nemabia, Yahoo dear Yawano, I'm just looking at the strengths and looking at the opportunities. No matter how me fasua. Those strengths and opportunities, made to me a year a juma. It's a plan. I'm going to look at key areas. I'm going to look at community services. Kwambe and mefasua. Made to me bring education. Young people, my boy, community, no more young people, more high school. Made me drag you to first Ghana. Yamia do your basement at Ekakraka. You bet me at summer school. Near Buan Kolaibi. The young people, you bet me at Boa a bunch was Cababre. When I talk about opportunities, what I bet to say New York. New York, see grants I won New York.
Ubetumi aye nyame adwuma free of charge no egu bebre. How can you tap into those opportunities? Now the aye onyankopon adwuma amanetumi aye. So I'm looking at all the opportunities. Now me aboa me so me were brilliant people. Me were lawyers who are sorry no. Me were doctors who are sorry no. Me were nurses bebre. Eti, how can I use the health message as a wedge? No matter reaching for heart. Eti, I'm tapping in the resources that I have our first Ghana. And I'm developing my goals. And yet the end one me create. Me share a hodin wo. You see, I catching kakraka. Food bank. Me get free. Now the young people here, you know, a t-shirt, uniform, yabo band. Now one more, or comedy one more, free sandwich on Sundays, Sabbath afternoons. Feed them and share the story of Jesus. Let them know the love of God, and through that, many steps to Christ. Bompire Gusumano, Winnie Kwaya maybe Fasua, will be to me a fast so now or the aye ejuma. Enti Anumre, we are 5 minutes, inti me or 2 minutes. We are 5 minutes. Medima Samona Quaye and Yumre, Yami had much and I met to us. Me made a business me and but it's not complete. Walk down Yumre. Assignment I made a mound say. Write a vision for your church. Set about 5 goals for your church. For 2 years or 5 years. Look at the strengths of your church. Look at the opportunities of your church. You can also look at the weaknesses and the threats. But goals, the strengths and opportunities of the church. Never say, Tina Yebeshia. Na many nipa be 3 or 4 mama share omodia omoye edia mayenia. Eradin shira and you yeah, but give you the rest of the time for questions and discussions. Now, if you are not me aboying, I'm the next step to go. I mean, Shram, opening mic, you can take over. Yo, also for Madasi, I'm just can come and take you over. Now, what the aboyam now organize questions and answers no. And the can come out, so me demo. Okay. So for number, so we are over stop sharing for now on. Sebia will be referred. Say me call BB dia. BB dia. Yes, I just say me say could be able. Okay. Questions about general na nkoba the media 200 dia and meet me. Okay. Can say. So we are me who nipa na omo person omo ekasa. But omo kasa no. Okay. I'm saying opening Joseph Aman and Sasso already. Okay. And yeah, about your opening Joseph, waiting your casa, waiting with our question. Yo, I'm informed that one say. Pastor, that's baby or in church or the mind, so you want to be a leader. Now, Okasana na me dream was Seventh-day Adventist church leader. Or so for as a leader, no. Any idea what is CBM fan say? Or be passing and I also opening. Into vision in this animal, name okay in your bay edgement. By then, as a church leader, be an elder. One kasa kunya one kasa wow vision be and now near what church obi a suya obit me dear edgement. Because I saw non kasa crowd was so full. Nibia moye 7, one of them. And now we 3, one of them. Ubede what me use to say name. Na me dream was a me vision. If you could know be a dear in your pet. Some inquire dear me vision am de edgement. And I say, send watch here, none of the edgement. But we in Sonia Menqua. As year so be within 1 year, 2 years now, you hope you. Ubede to me the vision in a year, Juma. Opening what besides Empire, say, Empire me bonnie say. I was say, you have one beer, a software name, elders, a bit me are working together as a team. Now, we a leader, baby, a man, Ruba, can say, developing your vision, you must have
listening ears. I'll say what tell was so. Me bedroom yen mommy be a frame. First Ghana. No, so for your mommy phobi or hand mo yakaya huabu. Na yetimi je jenia masa na ye de Ghana. Na ye de koya doye, ye de Kenya misem. Ti ya me kra boa yen ye wo non-profit status. So for mobetimi de aye baby. Me say wow, ya me nshira. What share the vision to me? Aboa me reinforce the me pese me. Enti is so important say. Me fancy be opening wusu me ne first Ghana ne so kwa frame pastor. Ade bi da me come so ma bo ho mpaye sa, abi am adwene ho sa. Enti me pese wo so dwene ho na de hye wutirim. Ebra elder bi dwene bibi papa bi no. Is so important. Maka hwere mpanimfo ne say I was say apart from see a meeting Tuesdays and every week, I drink dinner sorry no. Me here one full day. I was saying me no transit. Talk to me. Na me de o me trim no me ne mo share. Na through that no ye hunu baby aye. Me o ha you no bia me hu so pani Freddy wo line so. Afi bia na ye kwa Camo Haven. Could 3 days. Check board. Me de o me trim but before say me de ne beba. Na departments no so almost share adwene almost share niema obi a training di begu ho near circle near where betimi di aye adwuma me obi bia na ma share with it near pulling together enti pastor a wo wa sori mu no definitely so betimi ama o vision na aye adwuma. Your vision must be the vision of your elders and the vision of the church. It team up with them. Nani wo nyina nhye adwene no ada opani ne koma so no anya sa wo de ne nam ewiemu no mo de ne nam ba bia eno na de conflict ne wo how be bre eba no enti ebeye nhira pa se wo betimi ne sofo no adi nkomo na wahwe na mejiri se obo mpaye na nyame ama vision bia share with the pastor and the elders say wo ye no munti a whoever right say what the vision ba church board kra na migiri secretary bia say nyame pese ye adwuma ekwan bia so church board for ni bi hunu de wo kan am yetime de ye adwuma me one particular person me wa adwene bi kra na me ko church board na me hunu say ade we me board members no wo munya nnuro ho a me ye ya me se my table I'm taking it out me ye ya me de be ko se si a fi sa de tin na wo say me yere me hona me pushi wo mo na me pera obi na emoja tu obi take it out na bo ho mpae e bi abesa de foforo aba o de be ba na e be ye fekora kwa eti emia ye ni yen work together ehia pa yen work as a team eti we will talk about team spirit so e be a Sunday ya kan be fa so e be work as a team. We have to support one another and advise one another na humanity me akoso. Amen. Also for it was a very I was so near going to and maintain now was also for anyway there was a very there was a pan in Yame their house so their my you know said I shall see any your and nabi is the but I shall see no I ain't sure on the twice no a very insham home to Yame in show with some more questions and answers no mama used to what reactions now what in the mono. Senior, Yenia Penny Aladi, Wapajan and Sano. Ubusa question, another contribution about your resume start through Zoom reactions now. They very recognizing now what to me. Ubusa question, and I say, what the contribution about? So already, Mr. The next question, no, the record as opening Aladi, but you omit yourself now for a question and our contribution. No, that's very Aladi because I'm from Chicago. Now, Pastor Mpacho, I say a very interesting topic. Now, Fanny say, boha, me for 1 year example, send you call a sorry beam and as we call New York. A 1 hour vision be, I was a vision, open say, or implement it. But we try say, or share or vision now with the ideas, you know. We want to say sometimes, no, yeah, I can't do baby. Changes here and in kakra
and it will be one a boy, you was sorry no ma a channel. Yen ye because of side with the yaho. Ye wa had any. Into one say, I dare back where boy ye no. You bet my son for 10 years, 15 years, near Neston, and you could see the same thing. But so your evaluation is almost I didn't hear no improvement behind the Emma. But say what you be changing. Ne yetie onipa na se be Nyankopon so de bibia fa no so say yen try hwe no say ye be ja to mu pa de aya na e difficult kakra na se ekoba ne sa na wo share sa ideas na nipa dom no eje to mu say yen de had yen ne sa okwan ben so na ne yen yesue ubetime e de aye adwuma na timi abam na ebu an look post bia we hu ba bi no Nyankopon betima fa vision wo nya no so ana so pastor vision de aba no you bet me assume near try ahwe yes ya try akwa ahwe ya ahwe say near Nyankopon de fa wo so bae no e boa sore ne nkoso anase amoa since e be gina ka so ye hade ye ne sa o ene na ovation no akona wi ana no se ko ba ne sa ye students ye be den na de so yesu ne yetimi implement e wo church mo I am say baby ba. What you should do is say, me ba first Ghana. The me person me no, I'm not rushing. She say my 4 months. Now, say me Bible studies, my pick Saturdays every be. Me Bible studies, sir. Me vision for community service. My head church, the studies. To me church, you know, who say, people be very excited. No mama me be friend, me no so for ade a wo kire de ne de yakoma so no empanifo no hwe se de me kire ade no wo mu nyina 7 nyina obi a support sa ade de kan be fa so a ye betimi a kire mu ye ti just last month in Kwana me de call last week na me de call church board me to me book kire wi en ma hunu say interest no show say ade we e betimi a ye dwuma it why don't you go for it it mean say one in two Merikase wudru ye no maba we na me be ye o ya wo sembebu but take it time study near wo hono and the opposite say ekoyi o say change ayi na kan akwa ne de say Newton laws of motion or say a body continues to move just who use external force and if it is resting it will remain at rest until it is pushed by an external force. It will be changing easy. But you say, oh, you now watch lecture. I say, the more I watch the more and grow for it me up to us here. And he said, Ubi no kana womonti here. Pray over it. Take your time. If the sermon crown I want up and say, preach you vision. Pick them one by one, preach about it. Say, oh, Bible in church, we leader. Who are Kenya say ultimate pick this be our better idea. Teach those things. Now me say ultimate chre na muda ho abi because oh so for afin mati de o kana so so pani afin mati de o kana se. O kan first na me ntia se ba o chre yi de me hu de o pa chre pa. Eti unya da age na auto o chre e bia na o mo ato. Don't force it. Take your time. If it's a vision be a wo a asoro na buy into it no. What the yadwuma o be fail. It define ways and means to sell, communicate. Share. Now we are in Sadia. If you are being uncle for to me at all. Okay, sir. That was any so more. The record as opening Abbott, Michiana. As opening Bacho, wait me, Akasa. You can omit yourself. Bacho, let us say. Addition, software, they are my papa. I'm a TB Ache. I'm a name. That's all you want to share a friend of workshop, leadership workshop. Come here, said me TB Ache as a coffee. Oh, you're high American. So, no. See a workshop, no, and near my who get it say no. Yentanya. Na na mo boni se ye mu bi wo hwa ye organ na no na yesusa enti ya nye leaders
ɛwɔ yɛn sɔre mu na aha ɛna yɛbɛnyini ma Nyame adom no apie wɔ yɛn so ama yɛyi yɛn leaders nti sɛ yɛnya saa workshop adidi sei no a wotumi wu sɛ yɛyɛ leaders yɛakannifoɔ nanso na yɛsua hunu no esua ɛma asafo no nkɔ anim no ɛtɔ sini kakra nti mefa akwanni so asrɛ sɛ yɛn mpanimfoɔ adesua yɛsua leaders a yɛwɔ yɛn churches yɛn kenya yɛn workshop ahodoɔ wɔ yɛn churches no mu na yɛn frɛ nimdefoɔ ne mpanimfoɔ na ɛmfa adesua titi sei bi ɛntamra yɛn sɔre na ma leaders a yɛbringi wɔn up nansen wɔ yɛn sɔre no yɛtumi anya suahunu wei nom ɛde aboa yɛ sɔre no. Okay, Elder Mike, I think say a brother name, but I'm say a obi wo question or chat in them. Okay. What's the redemption? No, but first of all, there's a question in the chat. Was it? Pastor, or mute yourself. Oh, sorry. Was it Adventist church in some places is becoming mostly autocratic than democratic? And in most time, if you bring an idea that dies, that does not align with the leader's vision, there will be so much red tapes, it kills the vision. How do we help the leaders to be receptive sometimes to other visions than their own? I am saying, what's the way they are adding naturally in your own groupophobia, or more autocratic and a more person or more a. But we'll talk about servant leader. We are servant leader there. Servant leader cannot be autocratic. And to be this what elders should do for their pastors back on say. So for be the obetimi aboa one or elder. And the elders no once a while, me did say oh so for be wa sorry no autocratic, and as elder be no autocratic. Mom pet time, be a horn more amodia moon shedder. If you cry on a birthday, more money lunch, and yashi, more money, sorry, elders na, more fun and call lunch. Now say we be Sunday be more fun and call lunch. Morning in transit, no one come about the church. No money who say, so mamma quaya, a bit me up boam. Maybe me experience a miniano or bantamano, and then I boam me say. Master and penny for no number 8 district elders. The told me near the district meeting, now the agenda and a moment to make a software deal with the 200 more wild fireworks. Software same way drew on more. Open crack our no my elders and can't assemble. Now, can't interpretation very different. They were my eye. A boa me papa. They were my eye. Enti, about boa said, maybe I'm betting me a year to Mosofwa now say, I saw penny be a mosha. I want to me more democratic leadership. Now, money never tremble, be more catching and so forth. Wakuma in Senka, obey your Juma, best radia, a bianca beboyina. So for be a decisions out tiki, so be my acquiring, yina and washa, bianca beboyina. More finding environment to be a mosha, motimating in a transia. A bit me a buano na. And yet, time I come out high. Namonen and Cassanve. Oh, a human being dear. He be a gradually be born a kind of a fast. I mean, him say a big challenge. You are changing yes so easy. Obi autocratic out. Yes, utanya ko the back retirement. This empire any a futu. And be a bit me a boy. Yeah, so far, and I was it. So now kind of a big question. But anything now we can do now, so I believe we say a better swap over and over. Now, you have just said with me in the contract. The time no I answer until you call your 8 minutes for this task. You were a company Joseph Dona, but you're over to me, Akasa. You can please unmute yourself. Thank you.
Yo, open me da si bebre. Media no are concerned with the departmental leaders. The me who ni say sorry bi no wo ho a afi bia no omo de buta bi si omo ni so say ade we na ye to ye departmental leader ye ka kire wa ni say bi bia wo be ye no e say fa adwene no ebesi butaya bia asafo no nyina ya adwene ho say hafi we ye de ye adwuma ntina ni bisa say e basa intimi enaro nipa no vision departmental leader no intimi na no ni vision say ode beye adwuma na basa beye dey na sa departmental leader no or different vision be outside what the church has actually implemented beye ni day. I am say niawo can very important na the key focus power as a church, your bigger vision, and sharing the three angels' message to the world, saving souls. Enti, ye best set it up, bia see a bayan. I was here to mean sub themes. Say, Niamopa Samoyen. A tom rebi a beer, the Mopa Samoyeno, nay off Akraje, nay off Asorenei. I don't think that we a member of the your friend is a church board. No. One try say over visions, new dreams are person the for department, you know, and aligning with a sovereign dear. And it's so important. Me funny say me were church choir. Now my you say be our year program be na social activities no mokoyeno. It will not help the church. And it be a waste of resources. Jesus, your goal, and say, I will go this year, and Lord send me, I will go. And the Bible, I say, I was a mess of one many for transit, music for transit, and I say, Munyama voices. At the end, Namonia Mwaguni say, I do me a more to mobile looking for outside, no matter Jumana Momoti. It be a true music and no crab back with a sacra. Then say, Mode dance party. It is a Diamoka Koyeno. A total deviation from Nyame dream for the church there. I don't think say I was a support to. But say what the na okoyeno. E betimi aboa ama sore adwuma no etimi akoso there. Definitely you have to get the support of the church. Say a little deviated from the theme kra. Ba ye nyina ye gitum say theme ni dia. Na ye vote so church board, ye vote so ewo asore ni mu dia. I didn't know one department no person or you would any free the munina more decided. Yes, over and that was it. But we'll bear 5 minutes for one question and answer one comment. So be also give it to me. One question, one comment. Okay. Hello, Elder Pacho. Met me a Kazakakra. Me Pacho, with me a Kasa. Pacho, a friend of Florence. Na, so for and so that was in with media moody at the Maye. A Kakra say COVID by ya observe when he said, by a news and Nipa no free sell basser be obinya COVID. And Tino at Obasser so Kojuma. Na, who said a bass and be bracing and now can ya take a few. Na ma dwenkyerɛ kakra me kyerɛ ne sɛ sesi a yɛbiebie nsɔre no sɛ yɛnkɔ in person no ebetumi asafo no yɛma wɔn programs a yɛne wɔn nkasa sɛ ɛsɛ sɛ wɔn ba bɛyɛ no in person efi sɛ sometimes yɛpɛ sɛ yɛde programs na yɛayɛ no kɔ abɔntene fa other medium so sɛ ne bɛyɛ afoforɔ nso bɛhunu nea yɛyɛ nti no wɔba in person no sɛ wɔba no bɛyɛ saa program no a ebi a nneɛma a yɛ a ɛwɔ the environment na ɛwɔ yɛwɔ mu wɔ asɔre hɔ no ne koraa bɛtumi akanya no and sɛ
yɛka sesesi no COVID Zoom nti ebetumi atena so ne management die no oda so ebe management die so obebɔ mpae a wode obetumi atena Zoom so na waye so encourage wo mo saa ebetumi aboa nso so amake difference kakra medam ase no but it was the real so from much also can review for 1 minute or just 1 minute so we just had photo no the money yeah photo yeah okay. And that was very. I don't know if they in there was. Yes, so say yeah, somebody elder Alex Adubuahin. We say no. The next 10 minutes no. If I say near yes, you know, would be any na your boy home pay. But Ijama somebody Alex Adubuahin. Penny. It has to be Yamin so for Yamin Shroud. A presentation when Yamena also at the Amaya and you ready. The Daimo, the true swano a year and pieball. Na a babestre ruddy set of a boy. Na yetime a year leaders of the or the and say a year. And penning for a dig my dear social and sir. Nyame enhyira mo bebre na LAC mpanimfo nyina yesua enei ehunu se ewo se leader bia yidika ode ne hoto awrade so enti yebebom paye se awrade emmoye both lay ene asofo ni nyina yentimi mfa ye ho ento awrade so ti mesre se yemu nipa baako emfa enko awrade anim e wo sa kwan so Ombra se mumma ye mompai that was why 21 hours that was Saud Marakwa yenya akonya na yaba wona yase kyekya ode ama ye nyina no e kire yen se etwa se ye kanya ye ho na dwuma a wode ahye wo mansa yetimi ede kɔ japa ye bompa ye de ama asom panimfo de ama asofo de ama dukuku biara waye krado se obeso ansem eti se mu na ma umaye no etimi akontem den eho prebiara wo Kristo nsem yes stress ma enne osofo biara wo naxa usunsum a wo hwedi gu adikanfo ne so no ebi enko sa asofo nyara so elders especially active elders sabre decision making gina won so asori biara mu wo naxa ha ye bom pa ye se ma wodum enye kese wo nyina so she woni or just cause the monty amen amen ani nyame nhyirawo afi ebebom paye na yasre awrade se visions my vision is a ose baby a vision ni no enipa no ayira na so for the chire munso so me hu say without vision no there is no life enti yebebom pa yese awrade moye na yentimi enya vision yenya ni swadi hunu ebetime de na safo akonanim ti mesre se muni papa ko fa yenko awrade anim se awrade moye na yentimi nya vision the awrade pese wo ye no na ye de ye ho to no so no ono ankyere na etimi abo na safo me mompai aja kronkron madawase adwumre wo edisua wo de ama wo ma wo ma ya te ase se wo be leader yese wonya vision
na watumi de asafo no ana dwumadi a woda no apia namɔ na nso ne nyinaa mu no agya wo na wo so nipa dɛ tetefoɔ a wɔn tinye wɔ adwuma no nyinaa no wo so wɔn dɛ so no nko ɛma wɔn visions a wɔn de yɛɛ bi ne Peter Paul ɛne wɔn a maka no nyinaa no ti wɔn tim de wasafo tua namɔ no wasafo ase tre bebree na ɛyɛ nkunimdefoɔ ti ne anwummerɛ Oma ahobraseɛ mu yɛsrɛ sɛ sosoyade pa kyerɛ nɔɔma a agya yɛmfa so na yɛmfa asafo no entua namɔ na woma yɛ no enti mmra ntɛm yɛka nyinaa ne sɛ hyiraeɛ nyinaa adikanfo a wode wɔn asisi asafo ahorow nyinaa no mpanyimfo a wode wɔn ayɛ asɔfoɔ no ɛne yɛka ho nyinaa no yɛsrɛ sɛ obiara da sonade pa mane yikyira a obetim de ne dwumadi a wode ahɛ ne nsa no ayɛ adwuma na ahyɛ odian no onyam ka yɛ nyinaa ho na hyira yɛ wɔ Yesu din mu amen 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 mane nyame hyira wo ɛbɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɛbɛboa yɛn na yɛtumi ayɛ examples of nneɛma a Awurade yi akyerɛ yɛn sɛ yɛ implement sɛ yɛn na ntumi anyɛ example a na ɔsɔfoɔ ka biribi sɛ influence no woyɛ ne deɛn a ɛma yi sɛ ihu ade no wɔ wo mu sɛ bi nyɛ sɛ wode wano ka nti yɛsrɛ Awurade na ɔmmoa yɛn na visions a ɔde ma yɛn sɛ bɛma na asafo atu mpɔn no kyɛ sɛ saa values no yɛnhu yɛ mu ɛnɛdi na influence no atimi ayɛ effective ti mu baako ɛmfa nkɔ Awurade anim ɛwɔ saa kwan no so na ne nyame anwummerɛ nso bie wo yɛda wase akwanya a wode ama yɛn na wonam honhom so atu yɛn fo anwummerɛ yɛdɛfo no kwasɛm ne sɛ yɛpɛ o yɛnya influence ɛwɔ nipa pii so na yɛmpa ba anwummerɛ ne sɛ ma yɛ influence no nyɛ positive influence sɛ bɛyɛ a ɛbɛtumi appoint nipa nyinaa to wo Awurade na wobaeɛ ne saafoɔ nyinaa tumi akɔdi da ɛnsata ɛsrɛ wo nyame tumfoɔ adwuma wo de ahyɛ yɛn nsa yi ɛso ne sɛ nti ɛsrɛ wo sɛ ma honhom kronkron ɛnhyɛ yɛn ma sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ adwuma ahyɛ wɔ nimonyam yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ domfoɔ yɛ ahoɔden ne yɛn nyansa de deɛ ɛbɛyɛ bia no ɛyɛ kwa sɛ nti yɛsrɛ sɛ yɛde yɛn ho hyɛ wo tumi kɛseɛ no ase sɛ hu yɛn mmɔbɔ sɛdeɛ wɔde wo honhom kronkron hyɛ asuafoɔ no ma no wɔtumi yɛ wɔ adwuma ɛhyɛ wɔ nimonyam no anwummerɛ no bi ne yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ na sɛ wo honhom no hyɛ yɛn ma deɛ bɛba bia na ɛyɛ deɛ bɛhyɛ wo Kristo nimonyam ti yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ hyɛ yɛn ma na yɛn nso aba ɛnhyɛ wɔ nimonyam yɛde wase sɛ anwummerɛ yi wonam honhom so akasa kyerɛ yɛsrɛ wo sɛ ma yɛ akɔma pa ne ɛnyɛ wasɛm yi na yɛntumi anhyɛ wɔ nimonyam na aba yɛ nyankwa w'ani yɛn mpa aba anwummerɛ yi ɛda wase wo so wɔtie yɛn fi sɛ abusa wɔ Yesu Kristo din mu nti amen 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 mane nyame nhyira wo na ɛbɛbɔ mpaeɛ so about say relate with any pie in one way juma. So relation no enya there is no way you bit menya any positive influence. And vision no as so ain't mean go through. Amani nye nti yensre rade na omwa ye maya kwanchira a bit me relate well with any pie no one year juma asafoma sofo chese obia ti mesre se yemuni baba ko mfa yenkwa rade anim e wo saa kwan so
Nyankopɔn yɛda wase sɛ wodɔ brade na so nti anwumre wama yɛhunu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi ene enipa ɛne wɔn ɛyɛ adwuma nya ayɔnkofa na saa ayɔnkofa no atumi aboa ama adwuma no akɔ so nti Awurade yɛsrɛ wo pii sɛ hu yɛ mmɔbɔ na afei no ma yɛ ahoɔden a yɛbɛtumi de atu saa na mo no sɛ wafrɛ yɛn sɛ yɛnyɛ akannifoɔ na sɛ yɛntumi relate well with enipa no wɔn yɛ adwuma deɛ ɛba ne sɛ adwuma no ntumi nkɔ so deɛ Awurade yɛsrɛ wo sɛ hu yɛ mmɔbɔ na boa yɛn saa na yɛntumi ntu saa na mo na yɛhyɛ wo din animuonyam ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Amen. Anuanom, yɛbɛbɔ mpaeɛ ɛnkyɛ yɛde mpaeɛ no ɛbɛkɔ awie. Yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛtɔ da na asɔmpanimfoɔ ne asɔfoɔ ntɛm na kyɛ sɛ ɛhɔ anwo ɛba saa ɛmmoa ma adwuma no nso so nkɔ yie ɛfiri sɛ ɛwɔ sɛ asɔmpanimfoɔ ne asɔfoɔ ɛtumi ka bom na saa adeɛ no ɛtumi asane akasafo no nyinaa enti saa cooperation between asɔfoɔ ne asafo mpanimfoɔ no yɛnsrɛ Awurade sɛ ɔmmoa yɛn na saa ayɔnkofa no ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ stronger na ɛtumi ahyɛ Onyame din animuonyam enti mɛsrɛ yɛmu nipa baako yɛdɔɔso ne ɛwɔ ade so nti no sɛ yɛka na nka obi de kɔ fast na yɛtumi awie ntam nti mɛsrɛ ma yɛmu nipa baako ɛde akɔ Awurade anim ɛwɔ saa kwan no so. Yɛnagya wɔ soro yɛda wase ɛwɔ akwanya wɔde ama yɛn sɛ adwuma abɔfoɔ ɛnyɛ yɛnso no yɛnyɛ bi yɛda wase ɛwɔ asɔfoɔ ɛne asafo mpanyimfoɔ ahodoɔ a wonam wadom so ɛyi wɔn ɛdidi wɔ asafo anim sɛ yɛne wɔn nyɛ adwuma together agya ɛnokwasɛm a akyinnyɛ biara ni ho sɛ ɛtɔ da na wantwantwi ahodoɔ ɛkɔ so ɛwɔ asɔfoɔ ɛne asafo mpanyimfoɔ ntɛm a ɛmmoa ma adwuma no ntumi ɛnkɔ n'anim sɛneɛ ɛsɛ sɛ ɛkorɔ ɛtɔ da yɛhunu asɔfoɔ ana asɔmpanyimfoɔ a na yɛanwene yɛse akyerɛ wɔn asɛ yɛsere ɛnso no yɛmmu paa no bibi ɛwɔ yɛmmu a ɛnkɔ yie ne nyinaa no Onyankopɔn wonim fi sɛ wo nim deɛ we cannot fake it nnɛ sɛ yɛmmu bi ɛwɔ hɔnom a yɛdi asɔfoɔ bi ɛho ɛyaw ana yɛdi asɔmpanyimfoɔ bi ɛho yaw a wa wotumi adeɛ nyinaa yɛsrɛ wada sɛ gyaboa yɛn na yɛntumi nya mu ɛma ne ɛnka sɛ obi afom yɛn kwan biara so a ɛwɔ adwuma ho ɛdɔ ntia wadaro maboa yɛn yɛntumi ɛmfa nkyɛ saafoɔ no na yɛde mu nyinaa ntumi ɛnwork together sɛneɛ ɛbɛyɛ a adwuma a wɔde ahyɛ yɛn nsa no ɛbɛtumi akɔ nkan wode wotumi adeɛ nyinaa yɛ na wokɔ woba asase so na wokɔ no wosrɛ ma wɔkyidifoɔ sɛ yɛnyɛ baako yɛsrɛ wada sɛ gyaboa yɛn na asɔfoɔ ne asafo mpanyimfoɔ ntumi nyɛ baako mpia ɛma wadwuma yi ɛnkɔ so adesrɛ ɛne yɛmpa yɛ anwummerɛ ni tie na yɛma yɛn wɔ Yesu din mu nti amen. 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 Yo. I'm say I pray yɛde maa me no waso nti saa don mu deɛ megya ha ama mpanimfoɔ na mo ase pii. Amen. 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 Abani yɛda wase bebree nea Onyame ɛde wɔdi anim ɛwɔ mpaebɔ yi mu. Adafo nam saa bere yɛde adwumadie no ɛba na wieyɛ. Ɛnɛ anwummerɛ no yɛbɛ
then nyamiase bompa ye san be sua de na so for me hu san nto aso wo kane no de no sala me metie na me ye me de ye workshop no sa na so crowd people na open cause one way ya we be fi asem no bi hia opa bi wo ha so for the screen so na fa me phone na me twa ma snap na me ato ho ni se me de she me botom ni se ye nyina no ye sua de enti ekwan bi a fa so a won so obetimi enya workshop no fa so no na wa fa so wa church bi na wa snap bi ye be stress so for say ye bi a ai yen sabetimi aka PowerPoint no ho. I'm sorry you're muted. Mommy has a bit not on car. May the bro. Okay, yeah, that's a brave. I don't know you're interested in the better platform, so I can't. No, be answer inside at me. I can be. Saturday, as a da, and you did my Miss Ramon. When my young cat and chair home, young car, home. You move a brave to me by name. You just watch now and you read. No, see, I got him no trip bremuno. You move to don't have it to me as about my car. Way, ye, LAC was membership no, but as I open to any church member, be any church leader be a person baby be no, obey me aba. And you say my mama and say be show interest you have information and more. You have a bomb pie to every and I must if you I saw any Jima because my say assembly or a kaiser the can one send a bomb pie to Mr. Chairman. Pacho ni nyina no eda nyame ase wo ne a ode abeduru awo dwumadi mu nyame nhyira ye nyina wo ne demo nti amen. Amen. No say as no home many open CB also. Ayi open CB pacho wo ha. Nka sisi ho na fa mpa ye twato yi. Fa ye nhyira fa mai. Eda. Pacho mete. Tam no. Senkebe ya mo kan 6 no a. Yene aye good tests no. Obi be fa ni 6. Nti na ni beba no ho so no. Na ye yapon. Tam na pa ho. Nti ya ha na ye 5. Nti mo de to so ana mo de no time zones na to was any be ya obi a ebetimi akaye. Say enha there. Pacho en ha dwene kra. Yen pese obi a bekam na say ye de to edi so. In fact the kwano bi dey about say time zone dey to so na you feel say bia obi ehun no. But what kai you say ni dey na every time we cut time ho asem bia no. Ye be sisu dia say Eastern time zone and ye ka ho asem. Na no ama na ye easy ama obi a. And say bia di kan ba say mo fa nche. Ye ku eni no ye betetre na aka ni na. That ready e be so na obani si. Acha mama ye mompae. Yen rade eni nyankopon. Ade nyina sotumfo ene soro ne asase bofo. Uma aseda ne ayeye ne ntontom ana ye de ma wanwumre. Amen. Se onam wadom so ni wo humobro so. Onam wo mpanimfo so aye hihye kese tise e de amaye. Yeda wase wakoa ya onam no so abibu aten na ode onkwasem amaye. Yes. Enam se wo pe ya gi enti onam kwa hodo bebre so kyerɛkyerɛ kwan ya yebetumi afa so na fi asafo no adwuma a wo de ahye yensa na etumi ayo de ayo de ahye odin animonyam. Ebepum ni no ekuma mu no yehu se kwa bebre so no ya kania ya die no bebre no ye fomo. Yes. Yeni asofo ntem ankoye. Yeni asompanimfo ntem ankoye. Ni nyina baabi a yafom wakuduru bia na Yesu Kristo dim be so fa ni nyina ho afobo fa kyɛn. Amen. Na wadom ni wo homobro mu agya. Ensɛm a yɛtie wamena tena yakoma mu. Na afi wonam so aboa yɛn siesie yɛn. Ama nsɛm a yɛate ne na anwumre no. Ebra yɛkɔdi da ni adwendwene ho yi no. Wonam wadom so ama yɛn nyansa na nimdie a ebetumi aboa ya mafi ya kanie esunsunsanso ebe ensunsanso pa na dia se odin kronkron ni monyam enu nti eso se boa yesa enu nti ono asomdwe nyankopon no ante won anim nkyere yen amen ebra ye free na anim na afi yakodi dai
yɛsrɛ no sɛ ɔma na bɔfoɔ mpempempempem mo yɛ nyinaa yɛ ho ban a yɛ ho ntikyi ma bia Yes. afei ɔbɛma ade pa kyeɛ na afei yɛde aseda ne ɛyɛ yi abrɛ no ɔma ho kwan a ɔkyena nso yɛbɛsan ahyia mu bio ɛno nti yɛsɛ sɛ boa na hyira wako a ɔdi anim dwumadie mu ne mma a yɛtie dwumadie so wasiesie nyinaa koma ama ɔsom adidi anim no nyinaa humida mu nhyira no Yesu Kristo din mu fa dom yɛn ɛfiri yɛbisa no agyenkwa ne din mu nti amen. 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 You might now also miss pan. I may I don't mind it to me. Amen. January 6 p.m. Eastern Standard Time. You never sign a schedule. Amen. Amen.